ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo mọ̀ pé ẹ ti dúró. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni wípé orí TikTok ni mo ti ṣe program tí mo ṣe, torí mo ní one or two problem technology, but thank God. Torí ẹ̀yin tí ẹ sì máa dúró, àwọn ẹlòmíì pè mí, wọ́n sọ àárẹ̀ Àjọkẹ́ Adé, ẹ má bínú sí mi. Mr. Jinad, ẹ ṣé gan ni, ẹ kújọ́ mẹ́ta, mo kí yín. Ó mà ṣe o. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dúpẹ́ gan ni. Tẹ́ bá lọ sí orí TikTok, ẹ rí program tí mo ṣe níbẹ̀. Tó bá possible, tí n bá ráyè, mo lè gbé wá sórí YouTube later. Tó bá dẹ̀ mọ bọ́n ṣe máa bá mi ṣe, wọ́n lè bá mi send ẹ̀ sí orí kíní YouTube. Well, torí pé mo ti promise ni mo ṣe kàn jáde, mo ti wà lórí TikTok láti ẹ̀kan. Kò ì tí ì pẹ́ náà tí mo parí níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, kí ni mo sọ nípa ẹ̀? Mo sọ one or two things. Mo dẹ̀ play nǹkan kan níbẹ̀ náà nípa ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu, kò ṣe bàbá Tinubu. Well, ẹ jẹ́ kí n kàn sáré tún play ẹ̀ ní ibí báyìí, torí ẹ̀yin tí ẹ̀ sí lórí TikTok. Tó bá yá, màá combine two together. Ẹ lè á lè máa lọ nígbà kan náà tí n bá máa ṣe. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí arábìnrin sọ náà. Anybody that has the liver, know why he didn't want the gender. Give me 1 minute, I'm okay. I'm trying not to cry. That the whole president. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ By the way, ẹ̀yin how èèyàn. can somebody that Mi ì ní pẹ́ rárá. forged document become a president? Or allegedly, let me say allegedly. How can somebody like that become a president? Especially in Nigeria, a very religious country where everybody crucified a young girl that forged her jam results. The surprising thing is some of the same people that said what that girl did was wrong are now making excuses for my father. You see, Nigerian politics can make people forget what is right, what is wrong. One thing Nigerians need to know is that in that certificate, because it's ceremonial, you even have the right to redesign it to your own taste. That is the truth. What is important is the transcript. Redesign it to your own taste. Absolutely. You can Google it. It's out there. They advertise it out there in the US. If you have lost your certificate, we can get it back for you. Uncle Eberolon, why are you trying to confuse people, mixing lies with the truth? It's not like that. He said what is important is transcript. Don't you know that anybody can design transcript as well? There are websites where you can design a diploma, a certificate, and transcript. If you are acting drama, for example, or you are doing movie and you need a certificate to use in your movie, you can also do fake ones for your family members, especially if they want to fill the seal on the diploma. Like if your parents want to hang your diploma in their house in order to say, that is my daughter's diploma, to bragado, mommy, let me graduate. Or if you want to blow it up and hang it on your office wall, you want it to look like the original one, but oversized. But even those websites, my people, like Valleygrad, for example, have disclaimers all over their sites that, this is not real. Look at this one. They wrote, it should be made clear that these are not real diplomas or transcripts. We are not an educational institution and cannot be used for accreditation. The reason they say that they are not an educational institution is because you are supposed to go to an educational institution to get valid copy of your transcript or your certificate. And before you check out, you have to click that you agree that you will not use this site for any illegal purposes. By the way, see how much they are charging. $109 when you can get authentic one for $26. And then they said add transcript.
for $60. I mean, it cost me $7 to get my authentic transcript from my school. Unless I'm using this for nostalgia, or I'm making something up. I really don't want to do it unless I'm acting a movie, More importantly, this technology was not even in existence when Tinubu was running for governor in Lagos and he submitted fake, well, they said we should not say fake, but it is fake certificates to INEC. It's okay if you support somebody. It's okay if you support Tinubu or you support Peter Obi or whatever. But if your candidate should do something that is wrong, you should be able to say, this one is wrong. Maybe you guys love me. I'm your girl. But if I should do something wrong, won't you tell me? My father said that he lost his bachelor's certificate. And last year on this show, I announced that it's only $26 so to get a new one. I was advising. I did not. Instead, he decided to forge certificate. Offense committee. That's it, crime. By the way, Judge Nancy Maldonado of the U.S. District Court for Northern District of Illinois. Oh, my mother. Nigerians are praying for... Baba. Nigerians are praying for you, both young and old. Nigerians are in love with you because you did something that no judge in Nigeria has ever done, to categorically tell a sitting president, screw you and your petition. Oh, sorry. That's not what she said. I'm sorry. She said the court cautions President Tinubu that any further request for a stay before this court will be denied. That is to say, was my friend Miofejo, do not come back here. My verdict will not change. I was like, ironic. It shocked me. We're all shocked because in Nigeria, you can't just talk to a president like he or she is a human being. You treat them as if they are gods. Anyways, for those who are wondering, the school released all kinds of documents for our President Tinubu. First of all, the secondary school GCE that he submitted to Southwest College, where he got his associate degree 2 years before attending Chicago State University in 1975, was a 1970 GCE A-level result, stating that he graduated from Government College in Lagos. Now, the problem is, Government College in Lagos was not established until 1974. God, this man graduated before he was... before he started school. I'm telling you, some of you think you are brilliant. Let me tell you, Alaji is not just brilliant. He's super smart. The man is a genius. I mean, for somebody to graduate before the school even starts tells you his own level of brilliance, his own level of smartness. He's from another world. Nobody should be that. Seriously trouble. Also, that GCE results had grades in chemistry, biology, and physics. But the man is an accountant. He must have been in commercial class or art class because he never mentioned that he did science in secondary school. But maybe he was in science class in secondary school. I don't know. It's just that if somebody wants to be an accountant, for example, they will be in commercial class in secondary school. Also, the GCE results shows that Tinubu took the exam as an HSE student. At that time, they used to have this 2-year study after 5 years of secondary school called HCE. In other words, the owner of this certificate must have graduated from secondary school around 1968. You see why some people who have liver, some of you, you have liver. Some people are now calling my president a criminal. You see, I have suffered. But me, I will continue to defend my father. Just be careful, those of you calling him because DSS can come after you, not me, because I'm always defending my fathers. And then the documents from Southwest College, which he used to enter Chicago State University, said that he was a female. I'm sorry, that didn't come out right. He was a female. So, okay, what I'm trying to say is whoever applied to Chicago State University with the name Bola A. Tinubu applied as a woman, even though he or she used the name Bola A. Tinubu. We still don't know if it's the same person right now. That is Bola Ahmed Tinubu that we know. It's possible that another student, a female student, shares name with my father, but there's a gender confusion in the document release is what I'm trying to say, which is why he didn't want the school to release the personal information like his gender. Now, this is also why people are suggesting that besides forgery, it looks like Alhaji also committed identity theft, By the way, this school needs to be investigated as well. I don't get it. I mean, they said, yes, he attended Chicago State University, but they couldn't find a copy of his certificate. However, they found copies of certificates of other people that graduated in 1970. I don't know. And they even provided those certificates, even though they were not requested. I was like,
Anyway, I forgot to mention that even his date of birth did not correlate with what he said to be his real date of birth. There's 2 years difference on the document. But if truly he lost his certificate, the school said that they don't know where he found the one that he presented to INEC, which is why people have been talking. They are saying, so which certificate did my father give to INEC? Did he or did he not? Did he forge? Did he not forge? Who am I to say he forged? You see, I'm not here to crucify my father. Who am I? But I'm shocked that he's yet to address the nation till now about this issue. I mean, no press conference and nobody is interviewing him about this. They just accused a whole president of forging documents and he's silent. I don't get it because he's actually the only one that can tell us the truth. Well, unless the FBI should release the file that they have on him. But why wait for the FBI, my father? Why not just come out of your closet, admit that you did wrong, confess and apologize to Nigerians for dragging our country in the mud? I mean, this is very important because your silence is seen as endorsing criminality. We, the young people, we need to be able to look up to our elderly ones, morally at least. And as the president of the nation, you should be a good example and a good model for us. Otherwise, if the president doesn't see anything wrong in forging documents, how can we condemn some of our nurses that are allegedly forging their certificates in order to work abroad? You know how embarrassing that is when we have some wonderful, even some overqualified nurses that are changing lives in Nigeria. But some people are trying to embarrass us. But how do we say anything about that if our president also forged his paper? Now, I think INEC needs to do some explanation. Because is it that people just give you guys certificates, you don't do any verification? What is the point? I don't get it. How can somebody come and register with you, INEC, and you will not deduct that this one is real, this one is fake? And moving forward, I think people's credentials should be authenticated before even running as a candidate for any office. Let me know what you guys think in the comment section. Do you think this will change anything? I hate to tell you that. I don't think this will change anything in Nigeria. Knowing Nigeria. Do you think Tinubu would step down honorably, or do you think he'll be forced to step down because of all these revelations? Lastly, I just hope that my father, that is Alhaji Atiku, who is revealing all this information about Tinubu, is ready for his information to also be made public. Because the same America that released Tinubu's information also has a file on Alhaji Atiku Abubakar. So I guess we'll be watching this movie for a long time. I won't be surprised if Tinubu also petitions that his secret be made public. Now to another topic. Naira Marley is back in Nigeria. Oh my God. Oh my God. Thank you very much. Oh God. Shame on us. Nigerians ní àwọn nǹkan tá à ń ṣe fún ara wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfọwọ́fà ló kún ìdí àwọn kinní wọ̀nyí. Mo ti ṣe show lọ́sàn-án yìí nírọ̀lẹ́ yìí lórí TikTok. Mo dẹ̀ ti ṣe àwọn àlàyé díẹ̀ ńbẹ̀. But nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò sí lórí TikTok, àtàwọn tó ti ń dúró dè mí láti bí aago 5 ni mo ṣe ní kí n sáré wá, because mi ò ní pẹ́ rárá lórí ètò yìí, kí n kàn mú pápàpá. A rí i pé àwọn tá a máa ń gbèjà gbogbo wọ̀nyí lórí kinní tí wọ́n jù sí mi, mo ti kà á lórí TikTok, but má tún kà níbí báyìí. Torí téèyàn bá máa jà kó mọ ohun tó ń jà fún. Téèyàn bá dẹ̀ máa gbèjà èèyàn kó mọ ohun tó ń gbèjà fún. Ẹ má jẹ́ kán fi orí yín kán fi fọ́ àgbọn. Àwọn people wọ̀nyí, wọ́n ní ẹbí, wọ́n ní ará, wọ́n lọ́mọ, wọ́n níyàwó, wọ́n ní àna tán lè máa lò fún àwọn nǹkan tán ń ṣe wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n torí poverty, wọ́n máa kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n máa fi ṣe kinní wọ̀nyí.
Màá fẹ́ kí gbogbo wa ká kọ́kọ́ wo kíní fídíò yìí kí n tó wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ bá mi wo fídíò yìí. Ṣé ti rí? Ṣé rí gbogbo wọn bẹ̀ yẹn? Gbogbo wọn náà jọ jókòó yẹn o. Ish, fóònù má mà fọ́. Màá wá ka ohun tí wọ́n kọ sísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀n wá kẹ́ lè rí wípé orí bíbà ni mo ti ń ka nǹkan tí mò ń kà, ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀. Mo lérò pé a ń rí dáadáa, àbá rí. Èèyà, ṣé rí? Màá kà jáde. Ohun tí mo dẹ̀ ṣe fẹ́ kà jáde tí kíní fi dùn mọ́ mi ni wípé màá fẹ́ ká rórí ara wa dáadáa. Ẹ̀yin tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo àgbáyé ni o, àgàgà àwọn tó wà ní Nàìjíríà. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé yìí, wọ́n kàn máa lò yín, wọ́n máa dump yín ni. Tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ èèyàn tẹ́ súnmọ́ wọn tímọ́tímọ́, ẹ lè jẹ́ nǹkan kan lára wọn. Ṣùgbọ́n tó bá di pé wọ́n need èèyàn fún gbasgbos, ọmọ ọlọ́mọ ló ń jẹ́ Abégúndé. Tó bá di pé kán lò yín fún 1 or 2 things, tó máa fún yín lówó ìṣẹ́, kán lò yín nílò akúrí, wọn ò ní pe àwọn ọmọ tiwọn. Èrè ibẹ̀ làwọn fẹ́ kó. Kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó bójú mu ká máa hùwà báyìí. Gbogbo nǹkan tó yẹ kí ẹ ṣe fún mẹ̀kúnnù, kò sí kankan nú ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, tara yín lẹ̀ rán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà bá ṣe tún máa bẹ̀rẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ òṣì àdánù. Ká tún fi bí ọdún 2, 3, 4 ṣe yẹn 8. Ọjọ́ ń lọ nà, àti ká 100 days kọjá, a tún ti ń mú mi. Kí ni ta lè rí tọ́ka sí pé ẹ ṣe fún wa ń sìn? Àfi ọjọ́ kéèsì kóòtù, community ìgbà kan, investigate, wọ́n ń ṣe gbá, wọ́n ń ṣàwo. Bẹ́ ṣe ń ṣe látayébáyé nìyẹn, committee. A dẹ̀ kí ń rí èsì nǹkan tẹ́ ń ṣe, kẹ́ gbé jáde fún wa. Ẹ máa sweep ẹ under the carpet. Torí mo rántí ìgbà tán pa àwọn ọmọ Uniport tàbí whatever tó ń pè wọ́n gbà yẹn. Tán pa àwọn ọmọ yẹn 4. Àwa protest níbí báyìí torí wọn. I think ìgbà yẹn ni Fáṣọlá wà níbẹ̀ or something, mi bá ṣe mistake. Àárín nǹkan kan tó ti dí ẹ̀yọ, ẹ̀mí èèyàn ò jẹ́ nǹkan kan fún yín nílùú yẹn o. Ẹ lọ wo Uniport, wọ́n ṣe ṣe àwọn ọmọ yẹn, kò ń ṣe nǹkan téèyàn lè gbé wá sí orí show láti sọ nípa ẹ̀. Wọ́n dáná sun àwọn ọmọ, wọ́n ṣe wọ́n jákujàku. Mo lè tún lọ wá jáde. A protest níwájú kinní níbí báyìí. Lóòótọ́ àpọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n a ṣe wọn tá lè ṣe. Kí ni ìjọba orílẹ̀-èdè ìlú yẹn ṣe nígbà náà? A gbọ́ ń pa ẹ̀ mọ́ náà. Ṣé tó bá yàn ọmọ yín ni ẹ máa gbà sábẹ́ kápẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀, ẹ máa ṣe wá báyìí? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹ̀san máa san. A fi yọ yín. Ṣé bára yín náà ló ń débẹ̀, ló ń wó lulẹ̀, ló ń ṣubú, àmọ́ kókò sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí, ṣùgbọ́n àbọ̀ máa jẹ́ fóníkálùkù yín. Àbọ̀ ṣé ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe, ó máa jẹ́ fóníkálùkù. Ọlọ́run ẹ̀san máa san. Ò bá ṣe dáadáa, ò bá ṣe bí, ó máa san tèmi fún mi, yín ò ń ṣèpè. I've been saying this and I will continue to say it. Ọlọ́run ẹ̀san máa san fóníkálùkù. Wọ́n pa àwọn ọmọ yẹn, wọ́n pààyàn, a ní rójútu ẹ̀. Ẹ promise àwọn èèyàn pé ẹ máa make sure ẹ tọ́jú àwọn ìyá wọn, ẹ tọ́jú bàbá wọn, ẹ tọ́jú àwọn èèyàn wọn. At the end of the day, ẹ ní ṣe nǹkan kan. Ìgbà tẹ́ ti sọ lárí, inú pépà láti kà, orí kíní láti kà. Ẹni wọn kúkú ti gbàgbé, wọ́n ti mọ̀ wá fún yẹn. Onígbàgbé lọ́pọ̀lọpọ̀ wa. A ní rántí mọ́. A ti gbàgbé nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n ka ohun tí àwọn ará bíbà yìí tán kó jọ yìí. Ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. Lẹ́ẹ̀kan sí, ṣe rí wọn tán jọ kórí jọ, gbogbo wọn nìyí o. Kẹ́ lè mọ̀ àwọn tẹ́ ń kú fún o. Ṣé ti rí? Àwọn tẹ́ ń kú fún, ṣé ti rí wọn? So wọ́n wá kọ síbẹ̀, ẹni yẹn sọ pé I look at this picture and my mind did wọ́n ṣe kọ síbẹ̀ ni o, for 2 minutes.
Atiku's son got married to Ribadu's daughter. And right beside Atiku is Tinubu. Atiku is owner of PDP. Gẹ́gẹ́ báwa náà ti ṣe mọ̀. Tinubu is father of APC. Tinubu was VVIP at the wedding, sitting just inches beside Atiku. Close to Tinubu is Kwankwanso. Àmọ́ pọ́n jọ ń fira wọn fúnra wọn ni. Behind Atiku is Ganduje. And gbogbo wa la dẹ̀ mọ̀ ní 2029 Ribadu is in Buhari's corner against Atiku. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ, ṣé mọ̀ pé Ribadu máa mú kinní picture kan tí mo gbà torí mo wà nílé ńgbà yẹn tó ń ṣe kinní yẹn ní Yaba tán pín fún wa. Mo gbà mo kàn rìn sásìkò ńjọ́ náà ni, and I still have it with me. I will show it. Mo lọ síbẹ̀. Babyface mo ti sọ́rí lórí kinní yìí, ó wà níbẹ̀ àti other people ṣá. Atiku pẹ̀lú ṣé Adéọlá kọ́ náà ń pe máa yẹn lọ́jọ́ fẹ́ ṣe kinní, ó dàbí pé picture àwọn méjèèjì náà wà nínú kinní yẹn tán yà ń bẹ̀. Wọ́n ní today Atiku and Ribadu are in-laws. Ribadu àti Atiku in-laws ni wọ́n. In-law Atiku òun ni President Tinubu. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn people yìí mọ nǹkan tó ń ṣe o, wọn ò bára wọn jà o. Wọn ò bára wọn jà tinútinú o, gbogbo ìtọ́ ń ṣe yo Maradona ni wọ́n o. Àna ìwọ lọ gbé àna tẹni yẹn kó wá ṣe kinní. So ẹni yẹn dẹ̀ ń bẹ ẹjà. Ṣó fẹ́ da àna àtàna rú ni ló ṣe fi yẹn joyè ni àbí báwo? Àbí báwo ló ṣe máa dùn mọ́ Atiku nínú pé ó fi àna òun jẹ adúrú oyè yẹn? Ṣé Ribadu gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé àwọn tọ̀hún wọn ń fira wọn sílẹ̀? Ṣó máa fi tinútinú bá ẹ ṣe? Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àti Ribadu, mo like Ribadu gan. I don't know why. Mo like Ribadu gan. But ju gbogbo ẹ̀ ju àbí ẹ kàn máa ń fira yín ṣe ẹ̀tanú ni. Pé torí bàbá Ọbásanjọ́ ti ṣe báyìí fún Ribadu, so màá lọ gbé wá ta lára. Àbí bàbá Ọbásanjọ́ náà máa sọ pé torí lágbájá ti ṣe kinní kan fún mi. Ẹ wá ń fi àwọn èèyàn fi play politics àti lives. So ẹ jẹ́ kí n máa kà á lọ. Wọ́n ní Atiku and Ribadu are in-laws. Tomorrow politics continues. If Atiku becomes president, he will not do jack to stop Tinubu's rival from flowing. Sherishe. Vice versa. Just like October 1st, as we dey here. Mo ṣe kọ kíní yẹn ni mo ṣe ń kà fún yín ẹ̀yin èèyàn mi. Òyìnbó nǹkan kan tán lò náà ni mò ń lò. Wọ́n ní as we dey here, dey hala pé GEJ and PMB dey Abuja dey jollificate. Ó dàbí pé wọ́n ti ṣe kinní, wọ́n ti sọ kinní kí wọ́n tó jẹ kinní lásìkò Buhari, but still the same. But for social media, we no get stake. We don't see eye to eye. Some of us have become silent, sworn enemies on the top supporting these people. Owani, you call Tinubu thief, I vex. I call Atiku thief. You for me, bóyá n tó fẹ́ sọ nìyẹn. But my thief and your thief are best friends.
ṣẹ gbọ́ ọwọ́ tá a torí ẹ̀ ń jà tá à ń pè lólè ta ni wọ́n ń jà tán jọ ń du sátífíkẹ́ẹ̀tì kan náà ni wọ́n. ariwo wo ni àwa wá ń pa lẹ́yìn pé kọ́lọ́run bá wa dájọ́ kọ́lọ́run tètè bá wa ṣe ìdájọ́ náà ní kíákíá kórí mẹ̀kúnnù kó dá wọn lẹ́jọ́ ní kíákíá láìpẹ́ láì jìnà. so gbogbo ata lérò pa à ń tẹ̀lé wọn à ń ṣe gbà ń ṣàwo ẹ má tanra yín ẹ má jẹ́ ká tanra wa o ẹ má jẹ́ ká tanra wa ká mọ nǹkan tá à ń ṣe. now nípa ti ọ̀rọ̀ Sabu ò ṣe Sabu torí mo gbọ́ ní orí rédíò kan a dẹ̀ tún gbọ́ ohun tí Adéọlá sọ ní bíbá yìí nísìnyí náà ní ní pẹ́ rárá. a gbọ́ nǹkan tí wọ́n ṣe báyìí wọ́n ti ṣàlàyé ẹ̀ pé iléèwé tí wọ́n ní wọ́n lọ 74 ni wọ́n dábẹ̀ lẹ̀ no establish government college báwo dẹ̀ sọ pé 1970 àti gbogbo ẹ̀ mi ní ìdàlàyé lọ títí gbogbo wa la ti gbọ́ báwo nìyẹn ṣe correspond mọ́ gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀. and bàbá wa Gani Fáyẹ̀mí àbí kí wọ́n ti ń pè wọ́n ọwọ́ gan jà lórí ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé wọ́n dolóògbé àmọ́rú ikú tó pa wọ́n àmọ́ iṣẹ́ ṣáàmọ̀ṣá ẹ mọ̀rọ̀ ìlú wa àmọ́rú ikú tó pa wọ́n wọ́n bá wọn fà á wọ́n bá wọn fà á lórí kinní yìí nígbà yẹn kan tó kú so òun náà ni Àtíkù náà tún gbé wáyìí nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ fàyọ ní àtàtíkù o àti president àti gbogbo wọn irú kankan ò ní gbogbo wọn ọmọdé èèyàn máa fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ń sìn àwa náà rí mú ẹ̀yin ọmọ tẹwàá ń ta ẹ̀yin òbí ẹ kìlọ̀ fáwọn ọmọ yín o ẹ fà wọ́n lẹ́sẹ̀ sẹ́yìn kọ́mọrú ibi tán máa ẹni kọ́ lọ gbé àwọn ọmọ tiwọn kọ́ wá máa ṣe nǹkan tó bá jẹ́ kinní. ẹni kan lọ wá ẹni kan tọwọ́ ọmọ wọn bá ṣọ kọ́ lọ wá iṣẹ́ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀lẹ ni wọ́n lóòótọ́ bí Buhari ṣe sọ àti ṣiṣẹ́ ó di wàhálà fún wọn. ẹ wo àwọn aráàlú míì tó bá wá sí Èkó tán wá sí kinní wọn ò kọ́ iṣẹ́ kankan láti ṣe àwọn tiwa wọ́n máa sùn tó bá di ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ náà máa múra wọ́n lọ sí club ìyàwó ẹlòmíì ló máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣiṣẹ́ bí akúra bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ ṣe nǹkan kó tó tún sọ́sẹ̀ mélòó wọ́n tún ti padà wá àtẹ̀rẹ̀ àtọ́jú owó wọ́n ti bàná ẹ̀ kọ́ ṣàmà wẹ́ni tó máa pọ́ǹpù owó fún wọn irọ́ ńkọ́ irọ́ orí wọn ńkọ́ irọ́ ńkọ́ ẹni bí wa náà là ń jọ àbí wọ́n ní charity begins at home àti inú ilé wa náà òun náà ló gbé wa dókè gbogbo orú tá à ń rí ó Sabu kò Sabu. mo dẹ̀ sọ lórí TikTok lórí tí mo ṣe kọjá tọ́nsìn wípé tá a bá ní a lè máa sọ wípé à ń fi adájọ́ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Nàìjíríà a lè fi wé tòkèrè bí òfin bá ṣe rí la ṣe máa kà á ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo wọn ló fọ́lọ̀ bó fi ṣe rí torí pé kí ni à ń rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gba bribe tán dẹ̀ máa ṣẹjọ́ yẹn bí ò ṣe tán tàbí kí là ń sọ táàrí sọ tá a máa kóòtù adájọ́ gbogbo àgbáyé fi wé ti Nàìjíríà ṣé wọ́n ń ṣiṣẹ́ mi ṣé wọ́n ṣe bí ìlú mi ṣe ń ṣe àbí wọ́n ń bò mọ́lẹ̀ questions oríṣiríṣi tó yẹ kó wáyé gbogbo tó máa bò mọ́lẹ̀ tó ní jẹ́ kọ́wọn èèyàn béèrè ẹ̀ tàbá fẹ́ béèrè ọmọ aráàyàn sí wọn máa pa wọn máa ṣọdẹ wọn máa ní báwo ló ṣe jẹ́ kí ni tiẹ̀ ẹ ṣe ohun tó bá wù yín kẹ́ ṣàrà tó bá wù yín kẹ́ pa wọ́n kẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ sọ máa ké lórí àwọn ọmọ yín
ìwọ tó bá dúró sí kọ̀rọ̀ tí orí bàjẹ́ tó sọ tó ń pọ̀ tí ilé kín ẹ̀san máa ké lórí gbogbo yín nítorí ń tẹ́ ń jẹ àbí ń tẹ́ fẹ́ jẹ àbí bẹ́yìn ò tẹ́ ẹ lè ṣe tẹ ní èèyàn tẹ́ fẹ́ gbé sí ipò látọ̀dọ̀ wọn tó ń jẹ́ ká ẹ máa ṣèṣekúṣe tá a bá fẹ́ràn èèyàn tó bá ṣe mistake ẹ jẹ́ ká sọ pé ó ṣe mistake kó lè try láti rectify mistake yẹn ṣùgbọ́n tẹ́ bá ń pọnlé tẹ́ yìí ń pọ̀ tí òun náà mọ̀ lọ́kàn ara yìí pé ẹ kàn ń support òun ni òun ò ṣe the right thing ẹ lè gba tax kí lẹ lò sí hospital wà ń bẹ̀ gbogbo roads basic amenities nothing tí ẹ ṣe dáadáa adé ń pọ̀ tí ilé kí now ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ fa ọ̀rọ̀ yọ pé ó jọmọ wa kò jọmọ wa ẹ jẹ́ àti ẹ̀yìn mú yẹn tì ẹ̀yin àgbààgbà ń bolẹ̀ gbé wà kí ni tẹ́ ń ṣe ẹ̀yin ọba kí ni tẹ́ ń ṣe kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe mo ti lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ time lórí TikTok so mi ò ní ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi kí ni yẹn yọ mi ò ní pẹ́ lórí ètò yìí lọ títí but ẹ jẹ́ ká wò ó nígbà tí irú nǹkan báyìí bá ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa ní law secondary kò wá rẹ̀ tí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ọmọléèwé ọmọ kan láṣáàrí tó lóun score kinní kan 300 àbí whatever tó ní wọ́n stop ẹ wo bó ṣe sáré ṣe kéèsì ọmọ yẹn ní kíákíá tó ṣe dájọ́ fún kò gbọ́dọ̀ ṣe gbá kò gbọ́dọ̀ ṣàwo but tó bá jẹ́ wọn tí yín tó súnmọ́ yín ní kò má tà kí ni ò má tà kí ni ò má tà kò má tà àwọn ọmọ tó bọ̀ lẹ́yìn wo kí lẹ ṣe sí ti president náà máa sọ fún yín wọ́n ní kí lẹ ń wò nígbà tó fi ṣe governor rí yẹn ni ojú yẹn lè fo nǹkan lásìkò gbà kan àsìkò tó bá dẹ̀ wáyé ẹ jẹ́ wo nǹkan náà ẹ jẹ́ ká tún wò torí mistake ọjọ́ mi kó má tún wáyé mọ́ ibi nǹkan kan náà máa fi jófin náà máa fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan Àtíkù gan tó ń sọ̀rọ̀ they are all the same because ìwọ náà ti ṣiṣẹ́ ní custom like mọ́dẹ̀ ṣe sọ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ìwù tí ìwọ náà ń sìn yín tó sọ tó wá gbogbo ẹ̀ mọ́ rí bíi pé ogún ìdílé kí ni wàhálà ẹ̀ gan-an kí ni wàhálà gbogbo yín tẹ́ ń recycle ara yín ẹ̀yin nìkan lẹ wà láyé ni bẹ́ẹ̀ lómi ìdíje ẹ máa pàdánù ó dẹ̀ ní ká lọ ní kóníkálùkù lọ nílò ẹ̀fà kékọ́rí wọ́n ní kóníkálùkù lọ nílò ẹ̀fà kékọ́rí Akíntọ́lá bàbá àtàwólọ́wọ̀ ọwọ́ yìí náà wà lẹ́yìn wọn tọ́jú àwọn ọrú tán fi sún bàbá Awólọ́wọ̀ dẹ́wọ̀n Abíọ́lá tó fi kọ́ńkọ́ọ̀dù ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ láì ṣe bàbá Awólọ́wọ̀ àwọn náà wà lẹ́yìn ẹ̀tọ́ bá ayé tòun náà jẹ́ ẹ tún wo eléyìí ń sìn yín o wọ́n bá ní nǹkan ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá àti ìyàwó àtọkọ ọ̀hún náà tún máa rú nǹkan lọ o wọn ò rí tọ̀wọ́n ara wọn lòrò o ìbòdì ẹ̀dí asáré pé gbogbo àwọn èèyàn ṣe báyìí kí ni ìyàtọ̀ Emefiele ń sìn yín tó gba owó àwọn èèyàn wọlé tí wọn fún wọn lówó wọn táwọn èèyàn ń kú tán rówó ra oògùn tán rówó ṣe nǹkan kan kí ni ìyàtọ̀ pẹ̀lẹ́ tó yọ subsidy tí àwọn èèyàn tán rí bí lọ́mọ wọn lè débi iṣẹ́ wọn lè ṣe nǹkan kan tí rèètì owó tó jákulẹ̀ tówó yẹn ò jẹ́ nǹkan kan mọ́ ìwọ tó bá lọ sọ pé lọ invest sí ìlú Nàìjíríà ó ṣera ẹni wọn náwó wọn tó máa investment because nígbà tó bá máa fi change owó ẹ padà wá síbí àbí ibikíbi yóò ń kó wà kò jẹ́ nǹkan kan mọ́ ó lọ fi 100,000 ṣòwò nílé nígbà tó máa fi gba tó fi pa 200 tó bá máa fi ṣe padà ó lè má wọ 100 mọ́ ó lè má wọ 50 so kí wá ni ẹlò kọ́lé sílẹ̀ ń gbowó tẹ́ bá máa fi ṣí gbogbo owó ń tẹ owó rẹ́ǹtì yẹn ó lè má jẹ owó ìsanwó ilé ọ̀sẹ̀ kan bí báyìí kò tẹ́ ẹ̀ lè tó yẹn
ó lè má jowó kúkúrú lọ mọ́. So investment wo lẹ ń ṣe nílùú yẹn sìn tó ń pe àwọn èèyàn pé ìlú ti da kán máa bọ̀ invest kí ni tó dáa ṣé róòdù la fẹ́ sọ ni ẹ ní nǹkan kan lẹ̀ fáwọn èèyàn ẹ yọ subsidy ó really ó irritate èèyàn ẹ lè máa kó ọkọ̀ síta ẹ jáde síta ẹ ń sọ pé ẹ yìí máa tó December àbí ó yìí máa tó oṣù mẹ́sàn-án yìí máa sọ́dún kan sí kinní kan ẹ mọ̀ ṣe gbogbo nǹkan yìí ẹ̀yin ní jet ẹni kíná ti ń pè bó bá dá páwọ ẹ mọ̀ bí tẹ máa bẹ́ gbà ẹ mọ̀ bí tẹ máa sá gbà ó ga fún wa nílùú yẹn o ó ga fún wa tabarẹni tó bá sọ pé kò ga ó ń tàn wá ni ó ga fún wa ó ga fún wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ mú kinní fóònù tó jábọ́ yìí ọkàn wà níbẹ̀ tí n fẹ́ gbé jáde ó ga fún wa gan ìwé tẹ́ fi ń ṣe àwọn èèyàn kò bójú mu tábàrò tọrọ ká bára wa sọ jẹ́ ká bára wa sọ tọrọ kò lè máa lọ báyìí o kò lè máa lọ báyìí o ẹ bá sọwọn èèyàn kan kiri anyway mo lérò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà ló ti gbọ́ ìdúpẹ́ láti ọ̀dọ̀ olóyè Ìgbòho ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́. First of all, my sincere appreciation goes to God Almighty, the Master of the universe. Kò kàwé ó lè kàwé I want nísìnyí. to say a big thank you to all Yoruba sons and daughters all over the world for the love and support before and after the loss of my dear mother. Though she still kept to the mall, waiting for me to come and give her the befitting burial that she deserves. Mistake ara wa la mama ṣọ́ pronounce kìíní kan ṣe kìíní kó wà lára yín. And to all members of his cabinet, my gratitude goes to my hero father, Professor Banji Akintoye, and Professor Wole Soyinka for the support. My mentor. Baba Wole. I reward you, Baba, for your standing courageously for Yoruba nation and for me. You promised to stand by me through my audit in Benin Republic, and you are fulfilling your promise. I will not forget to appreciate former President Olusegun Obasanjo, Babayo Adebanjo, for their roles. Even though only God gives freedom, let me use this opportunity to say thank you to all religion leaders, pastor, alpha, and the traditional worshiper for the prayer day and night. Our royal fathers, Oba and Chief in Yoruba land, your love and support is so appreciated. But we need more of your support to deliver our land from the slavery of the Fulani, because Yoruba land is ours. Although I have many Obas on my list, but Oba Francis Olusola Alao, His Majesty, the Oba, the Olugbon of Orile-Igbon, Deputy Chairman of your State, Council of Obas and the Sikh, Kábíyèsí Ọba Tọ́tìn, Oníbàrígà of Bariga, Kábíyèsí Ọba Tẹ́júoṣó, Oníkẹta of Orílẹ̀-Kẹta, Kábíyèsí Olúgbò Ọba EFO, CON Frederick Akínrìntàn, Ọbátẹ́rù Olúgbò of Igbo Kingdom. Your love and support is well appreciated. I also thank Mrs. Modupeola Oluyinbo, Princess A. Awoniyi, Aliaja Abike Akínpẹ̀lú, Mr. Kayode Imola, Mrs. Ojo USA, Aliaja Niniola, Mr. Malomo, and the others. Thanks for your support and God bless you. My brother Sunday AK Sami Japan, Alkoto Idalu, I thank you especially. I must not forget to appreciate the Mega Rally USA and the Prophet under Prophet Ologunloluwa and the Directorate under the leadership of Barrister Ogedengbe. Special thanks to Ilana Omodua, Canada, and Ibega Omodua, USA and Canada. Sidele Momodu, I really appreciate you, sir. Thank you so much. I also must say appreciation to
Mr. and Mrs. Ayola Adeleke Oladokun, USA, Mrs. Janet Fasaki, USA, and also one of my brother and wife from their immense support. Though we don't want their name mentioned. Special thanks to all media outlets, internet, printing, and broadcast. Honestly, I have a long list of people to be appreciated, but I will have to pause here and then come back later. To all our political class and our Yoruba land, let's join our hand to make Yoruba great. All my brothers from East, I appreciate your support. Thanks, and God bless you. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí Good day, everyone. mo ń I bọ̀ myself, ẹ má bínú. Sunday Adeyemo, aka Igboho. First of all, my sincere appreciation goes to God Almighty, the Master of the universe, for making this day. I want to say a big thank you to all Yoruba sons and daughters all over the world for the love and support before and after the loss of my dear mother. Though she still kept at the morgue, waiting for me to come and give her the befitting burial that she deserves. I give special thanks to President Talon of Benin Republic and to all members of his cabinet. My gratitude goes to my hero father, Professor Banji Akintoye. Anyway, a ti gbọ́ yẹn. Mi ò ní pẹ́ ibi tí máa play yẹn mọ́ náà nìyẹn. So ẹ̀yin èèyàn mi, nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ náà kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ wípé ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ bá àwọn olóṣèlú wọ̀nyí tẹ́ fẹ́ bá wọn kú, èmi ò mọ òtítọ́ lọ́mọ kó kìlọ̀ fún ọmọ ẹ̀. Òun láti kà yẹn, ọ̀rẹ́ ni wọ́n, gbogbo wọn jọ ń fẹ́ra wọn. Ẹ rí pé Gàǹdúgè náà ó dàbí pé ó fẹ́ wọn ní kinní, gbogbo wọn olówó ṣọ̀rẹ́ olówó ni. Ọlọ́run má ṣàwá lólòṣì. So ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe torí ìtọ́lọ́hun, ẹ jọ̀ọ́ nítorí ìtọ́lọ́hun. Ẹ̀tàn ni gbogbo àwọn people wọ̀nyí. Ẹni tó bá dìde pé òun fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa kò lè débẹ̀ lọ́wọ́ tá a wà yìí. Bọ́n ṣe rányàn lọ ilé Ìgbòho náà ṣe máa rányàn lọ bá. So nítorí náà èmi ò ní sọ much, kí ni mo tún fẹ́ sọ. A wá bẹ gbogbo yín, ẹ̀yin politicians àti ministers, co-workers, ẹni tó tiẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà at the top. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa do the right thing at the right time. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn, ebi ń pa àwọn èèyàn, ìdí ọ̀rọ̀ ṣàbúṣàbú lẹ máa tún gbé tọ́dún 4 máa fi pé. Ẹ pọ́pọ̀ tí bí pààrọ̀ owó àwọn èèyàn ń kú oríṣiríṣi, ẹ̀yin tún pààrọ̀ ẹ tún yọ subsidy láì rẹ́dí nǹkan tẹ́ fẹ́ fi rọ fún wa. Ṣáàánú àwọn èèyàn kì í máa ń ṣe yín ni nítorí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yìí ò yé èèyàn sí o. Anyway, ẹ̀yin èèyàn mi, mo kí gbogbo yín, mi ò ní pẹ́ ibi tí máa fi àdàgbà ètò yìí pẹ́. Mo kí olóyè Ìgbòho, dàbí pọ́lá ni ọjọ́ ìbí wọn. Mo ní máa check mi tiẹ̀ tí wò. So bí n bá ráyè màá wá sórí kinní ní ọ̀la pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ọlọ́run á fún yín ṣe o. Ṣọ̀pọ̀ ọdún o, gbogbo àwa ọmọ October rè. Ọmọ October ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. October ọwọ́ yín dà, ẹ jẹ́ ká. Àwa rè October. Mò ń bọ̀, màá wá kà fún yín. Báwo October ṣe jẹ́ àgàgà náà from 22nd. Gbogbo wa náà àtẹ̀yìntẹ̀ ti ṣe. Àtàwọn tó tún yìí máa ṣe. À á ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé. Àní rí dààmú, àní rí wàhálà. Òkè ìṣòro wa Olúwa sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Gbogbo ibi tí bàtà ti ń tẹ oníkálùkù lẹ́sẹ̀, Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní á bá wa bu òróró ìtura sí o. Wọn ò ní gbòkú ọmọ ká wa mọ́lé o. Ẹrù tábíàmọ ò kì í tú, wọn ò ní gbé dí wa mọ́lé. Gbogbo ẹni tó wá iṣẹ́ àríṣẹ́ rere, ẹni tó wá aya tó ń wọ́kọ, Ọlọ́run á bá mi pèsè ẹ̀ fún wọn o. Iṣẹ́ lẹ wá, ilé lẹ̀ ń wá bí tẹ máa sùn sí ní ohunkóhun, Ọlọ́run á bá mi gbé ẹrù yín fúyẹ́. Mo wá bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ máa mú inú ara yín dùn o. Ẹ lọ sórí TikTok, ẹ lọ wo Àjọkẹ́ Àdè, gbogbo ń ta ṣe níjọ́ Friday
àṣà wa gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Mo fi sí orí ibẹ̀, kì í ṣe nǹkan tí lè máa fi wọ̀nyí ń sìn, but ẹ lọ sórí TikTok Àjọkẹ́ Àdè Ìyá Ọlọ́run, ẹ rí mi níbẹ̀ gbogbo. Mo fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú ibẹ̀. So orí TikTok ni mo sábà wà, but as time goes on everything á wà okay. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ẹ kú ọ̀sẹ̀ tuntun. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ayọ̀ àtàlàáfíà la tún máa fi pàdé. Èmi ọmọ yín Àjọkẹ́ Àdè, ìyá Èjìrẹ́ Òyìnlàkí, ìyá Ìdòwú ọmọ ń gọ́nà aró, ọ̀pá àlejò bọ̀ láwọ́ra wájú ń gbọ́rọ̀ nílé gbọ́rọ̀ lóko. Èjìrẹ́ wọ́n ní wíníwíní lójú orogún, èjìwọ̀rọ̀ lójú rẹ̀. Ọ̀bẹ kìsì bẹ́kẹ́ṣẹ́ fẹsẹ̀ méjèèjì bẹ́ sílé alákìísà, ó sọ alákìísà dá láṣọ. Orogún ní àwọn ọmọ wo ọmọ kínkìnkín yẹn, àwọn ọmọ wíwìnwín náà náà dolólólú ọmọ báyìí. Ọwọ́n náà di olóríire, ikú ò ní pa wọ́n, àrùn ò ní gbé wọn dè. Ẹ̀yin Èjìrẹ́ mo kí yín tá ń bẹ̀ o. Ẹ̀yin Ìdòwú, Àlàbá, Ìdògbé gbogbo ẹ̀. I love you all. Ẹ ṣé Mr. Jinod, ẹ ṣé, ẹ ti wà ńbẹ̀ kí n tó wà. Wọ́n náà tún ẹ pàdé, ẹ̀yin náà ẹ pàdé mi lórí TikTok náà, but màá ṣe gbogbo ẹ̀ kó bára jọ. Ẹ ṣé gan ni. Ó dàárọ̀, kẹ́ ní nice week. I love you all. Bye bye. Bye.